Okay. So, okay, very good evening to one and all. A very warm welcome to this beautiful session of Navodaya online classes. Today we are going to discuss odd man out continuation class of the previous day. In previous class, we have been discussed regarding odd man out types here. So, what are the types we have discussed in the previous class? So there are a couple of types we are having here based on the sites. The questions will be asked based on the size. అంటే size ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది. They will ask the questions based on the size, and again the questions also asked based on the side also. Based on the side పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. They will get the questions nana. And next one is based on the position. Of course, based on the position also, we will get the type of questions. This is called third type. Now come to the fourth one. So based on the magnitude of the lines. So here different number of lines, based on the different number of lines, we have to identify the odd one. So this is the fourth type. Now, so these four types we have been discussed in previous class. Now today we are going to discuss the concept of type 5 based on the different elements. Based on the different elements. So children, please listen carefully. చాలా కేర్ఫుల్ గా మీరు వినవలసి ఉంటుంది. చాలా కేర్ఫుల్ గా మీరు చూడాలి. ఓకేనా? డోంట్ లాఫ్ అండ్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ టు లిజన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్స్ హియర్. You can see the pictures. There are 1, 2, 3, 4 pictures are there. And tell me your answer. What is your answer? First of all, use chat box and give me your answer, Nana. What is your answer? What is the different one in this? So Srivalli and some people are saying that 4 is our answer. Um, okay, Vamshi is saying it's a 2 is the answer in this question. So please do answer it. And 2, okay, 4. So okay, so we are getting the different kind of options here. Different kind of answers we are getting. Some people are saying the 4 is the right answer, and some people are saying 2 is one answer. Of course, some people are saying 2 and 1 is also correct answer, but people are saying like this. Okay, but children, listen very very carefully. Okkasari jagrattaga identify cheyandi. You have to carefully read it, zoom it and see it. Zoom it and see it. Okkasari chudandi how they are. Yes, Srivalli is saying 4. Why, Nana? Why, Srivalli, you are saying it is a 4? So you can use the chat box, type your answer why you are saying it's a 4. Just you have to observe, Nana. Under observe cheyandi. In this we are having the elements. So here the concept is called elements. So element in the sense, plus is a one element. Into is also one element. ఇక్కడ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్న, టూ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ అన్న హియర్. Two elements are there here. So there are two elements. One is plus and one is into. Okay. Now we have to count the elements first. So there are different elements are there. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ ఎలిమెంట్ ఈజ్ రిపీటెడ్. ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ప్లస్ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఎలిమెంట్ ఉంది, అలాగే ఇంటూ ఎలిమెంట్ ఉంది. 2 ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ప్లస్ ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? 1, 2, 3. So the plus element is repeated up to 3 times. 3 times ఇది రిపీట్ అయింది ప్లస్ సింబల్. మరి ఇంటూ సింబల్ చూడండి, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్? It is repeated only 2 times. Very good, Nana. Very good. Now come to here. అంటే ప్లస్ 3 times ఉంది అండ్ ఇంటూ వచ్చేసి 2 times ఉంది. Okay, so now I am using notepad here. చూడండి, first one లో you can see here the answer. Yes, you can see. Yes, you can see it here carefully. So first one లో అంటే first దగ్గర
ప్లస్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ we are having 3 times. బట్ ఇంటూస్ ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో, ఇంటూస్ వచ్చేసి మనకు 2 times ఉండడం జరిగింది అనమాట. నౌ కమ్ టు ద సెకండ్ వన్. సెకండ్ దాంట్లో ప్లస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, హౌ మెనీ ప్లస్ we are having, how many times it is repeating, 1 2 3. of course plus is also repeating 3 times. ఇలా రాసుకోవాలి. okay, now into how many times it is repeating, so multiplication is repeating how many times, 1 and 2, only 2 times it is repeating. In second option also it is repeating 2 times. Now in third option we are going to the third figure. In third figure how many plus symbols we are having, 1 2 3. of course here also we are having the plus symbols 3 times. okay, now come to the third one and into symbols. So how many into symbols we are having, 1 2. so of course here also we are having into symbols as 2. okay, right. Now come to 1 2 3. In 1 2 3 plus symbols are 3, into symbols are 2. now what about the fourth one? In fourth one, first plus symbols. We'll come up with the plus symbols. How many plus symbols are there, Nana, in fourth picture? So in fourth picture, we are having 1, 2. Two plus symbols are there. In how many into symbols are there here? 1, 2, 3. So into symbols are element we are having 3. So that means what happened? In 1 2 3, so they are same, 1 2 3 are same, where in fourth is not same because the plus is 2 times repeated and into is 3 times repeated. That's why our answer is fourth. That's why our answer is 4. So this is very easy question that you can able to answer it very easily. This is based on the different element, but very important thing that if the number of elements have increased in the box, your complexity is also increased. అంటే బాక్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మన కాంప్లెక్సిటీ అంటే ప్రాబ్లం యొక్క డిఫికల్టీ కూడా పెరగడం జరుగుతుంది. సో దానికోసం మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటిని వీ హ్యావ్ టు డూ మోర్ ప్రాక్టీస్, వీటిపైన చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే ప్లస్ మైనస్ అని ఇచ్చినప్పుడు కొంత కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం, మనం ఈజీగా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతాం. ఓకేనా, ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యారు అనుకోండి కథం పోయినట్టే ఇంకా. కాబట్టి వీటిని చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్స్. సో ఓకే, అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్ నానా? ఎస్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? ఇందులో based on the different elements. Now come to the next one, based on the rotation. The next one is the based on the rotation. చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ రొటేషన్ మీద ఈ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇందులో ఇమేజెస్ అనేది ఏమవుతా ఉంటాయి అంటే రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇమేజెస్ అని ఎలా అవుతూ ఉంటాయి? రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా ఉంటుంది రొటేషన్ అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. we will just understand the rotation concept first and later we will discuss the things. సో చూడండి, ఇక్కడ రొటేషన్ అంటే సో మనందరికి తెలుసు. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ సెంటర్ పాయింట్. సో వీ హ్యావ్ ఏ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి నాకు. సో వీ హ్యావ్ ఏ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ వన్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అండ్ this is another kind of direction. సో రౌండ్ సర్కిల్ కి రెండు మనకు రొటేషన్స్ ఉంటాయి, రెండు రకాల రొటేషన్స్ ఉంటాయి. 2 types ఆఫ్ రొటేషన్, ఒకటి ఈ సైడ్, ఇంకొకటి ఈ సైడ్. అంటే మరి ఈ సైడ్ ని మనం ఏమంటాం? జనరల్ గా క్లాక్ ఏ సైడ్ లో తిరుగుతుంది? విచ్ సైడ్ ఏ క్లాక్ విల్ రొటేట్? క్లాక్ మీరు ఒకసారి చూడండి, మీ ఇంట్లో క్లాక్ ఉంటాయి. సో క్లాక్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది? సో ఇటు సైడ్ నుంచి ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దిస్ సైడ్ తిరుగుతుంది, అంటే రైట్ సైడ్ కి ఇది రొటేట్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. ఏ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇట్లా రైట్ సైడ్ వెళ్ళడాన్ని మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా
ఇలా వస్తూ ఉండడాన్ని మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే రైట్ సైడ్ తిరగడాన్ని మనం ఏమంటాం? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాక్ కి ఆపోజిట్ గా డైరెక్షన్ లో తిరగడం. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద క్లాక్. సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్, వీఆర్ సేయింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతున్నాను. మీ లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక రొటేట్ అయింది అనుకోండి, అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. మీ రైట్ సైడ్ కనుక రొటేట్ అయింది అనుకోండి, అది క్లాక్ వైజ్. ఓకేనా? సో క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనేది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టు. రైట్ సైడ్ కు రొటేట్ అయ్యేది క్లాక్ వైజ్, లెఫ్ట్ సైడ్ కి రొటేట్ అయ్యేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ పాయింట్. ఒక పాయింట్ ఉంది. సపోజ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈస్ మై స్ట్రైట్ లైన్. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ హియర్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ మై స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాబట్టి హౌ మెనీ డిగ్రీస్ వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ హియర్? సో వీఆర్ టేకింగ్ 0 degrees. This is the starting point. Consider it's a starting point. So here we are making a 0 degrees. So now whenever you are coming to the clockwise direction and right side only, right side only. This is my left side and this is my right side. Okay, this is my left side and this is my right side. Of course, the clockwise direction in the sense we have to come to the right side. Now what I'm doing, so this is the line again. I am framing a line here. Now I am traveling from here to here. Now I am traveling from here to here. Now I reach the point here. Okay, what is this point? Actually, a human is there. Oka miladi chinna pillodu unnadu. So the boy is coming towards this way. ఇలా నడుస్తూ ఇలా వచ్చి ఈ పాయింట్ ని రీచ్ అయ్యాడు. Okay, now here how many degrees he have been rotated? ఎన్ని డిగ్రీస్ అతను నడిచాడు లేదా రొటేట్ అయ్యాడు అని మనం చెప్పొచ్చు అంటే 0 and here is 90 degrees. Very important. Here is 90 degrees. Okay, here is how many degrees? Here is 90 degrees. So 90 degrees in the sense what, you know? You don't know actually. 90 degrees in the sense what? 90 degrees అంటే అర్థం ఏంటంటే, so we are dividing. So this 1 degree completed. He is walking some time and 1 degree completed. After that he walking some time, another 1 degree, 2 degree completed. Again he has been walking some time, 3 degrees completed. ఇలా వాకింగ్ చేస్తూ ఒక్కొక్క డిగ్రీని కంప్లీట్ చేస్తూ అంటే 1 డిగ్రీని కంప్లీట్ చేస్తూ ఇలా రీచ్ అవుతూ అప్ టు 90 degrees కంప్లీట్ చేశాడు. He has completed how many degrees? 90 degrees. అంటే ఇక్కడ 90 degrees మనం ఏం చెప్పాలంటే 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రన్ చేశాడు అని చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? 90 degrees క్లాక్ వైజ్ అతను రన్ చేయడం జరిగింది లేదా వాక్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అంటే he has completed 1 degree. ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, 1 degree completed. ఇక్కడ ఉంటే 2 degree completed. ఇక్కడ ఉంటే 3 degree, 4, 5, 6 up to 90 degrees he has completed. So in which direction? It is very important. The direction is very important here. He has completed clockwise 90 degrees. How many degrees, Nana? Clockwise or anti-clockwise? It is a clockwise. So when he reach here, it is clockwise 90 degrees he has completed. Okay, he has completed 90 degrees. This is very, very important point you have to understand. Right, it is a 90 degrees. Right? Now, okay, now whenever he reached here, again there is a straight line. So again he has started his walking. Again he has started his walking and again he come here and he reached here. So again how many degrees he has completed? Another 90 degree he has completed. How many degrees he has completed? Another 90 degrees. So here you can say it is 91, 92 degree, 93 degree, so 94, 95 up to how many we are having? 90 plus 90. Very good, Vamshi. 90 here, the 90 ikkada varaku 90, again 90 has completed. That's why here the degree is 180 degrees. Here how many degrees he has completed?
180 degrees he has completed. 90 plus 90, here 180. So here what? 90. So first 90 he has completed. Again, he has completed another 90. Okay. So total he has completed 180 degrees. So from here to here, how many degrees he has completed? 180 degrees he has completed. He has rotated up to 180 degrees in clockwise. This is very important. In clockwise, he has completed. Now come to here. Yes, yes, now what happened? Again, he reached here. Again, he reached this point. Again, another 90 degrees he has completed. Again, another 90 degree he has completed. He has completed another 90 degree. How much it is, Nana? Tell me, Nana. So very good. Excellent, Kranti. So 180 plus 90. So total 270 degrees clockwise he has completed. He has completed 270 degrees into the clockwise he has completed. So that is 181, 182, 183, so on up to 270, 90. How many 90s he has completed? 190, 290 has completed, 390 has completed. Three parts. How many parts we are having? Three parts. We have completed three parts. Now after that, he again reached his point. ఎక్కడైతే అతను స్టార్ట్ అయ్యాడో మళ్ళీ ఆ పాయింట్ ని అతను రీచ్ చేశాడు. Where he has started, so he has reached that point. So that is how many total? 270. This is 180 plus 180 plus 90 is 270. Again we are having 270 plus again we are having 90. 27 plus 90, it is 360. So 360 degrees he has completed. That means in order to rotate into a circle, ఒక సర్కిల్ ని రొటేట్ చేయడానికి, దిస్ ఇస్ మేకింగ్ సర్కిల్, రొటేట్ సర్కిల్ మేకింగ్ చేయడానికి లేదా తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి అనుకోవచ్చు, అలా కూడా అనుకోవచ్చు. ఎన్ని డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాడు? he has completed 360 degrees. He has completed 360 degrees. In which direction? In clockwise direction. In which direction, Anna? In clockwise direction. It's very, very important. So in a circle, so we are framing the four quadrants here. So these are the four quadrants we are taking here. Of course, that is another concept. I will talk about all these things later. But till now, you have to understand there is a rotation. There is a rotation from clockwise rotation, and there is a rotation for anti-clockwise. Now come to point. So I hope you understand this clockwise direction. Any doubts, Nana? Any doubts? First, he has started here and he has completed clockwise 90 degrees. Again, he has completed another clockwise 90 degrees. This is 180 degrees. చూడండి, అంటే ఒక పర్సన్ తన ఆపోజిట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి ఎంత రొటేట్ చేయాలి? 180 degrees రొటేట్ చేయాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తి తన ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రీచ్ కావడానికి ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ కావాలి? 180 degrees రొటేట్ కావాలి. He has to rotate 180 degrees. Okay, 180 degrees he has to complete. This is clockwise direction. Any doubts in this clockwise direction? Any doubts, Nana? Do you have any doubts in this clockwise direction? So we have do the same way anti-clockwise also. So we can also same way anti-clockwise. Now you can see here. Yes, you have to zoom out, please, and you can see here anti-clockwise. Now a person is here. This is the center point. A person is here. ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఇతను తన లెఫ్ట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ రైట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ అతను ట్రావెల్ అవుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ అగైన్ హీ రీచ్డ్ సమ్ పాయింట్. సో హియర్ హీ రీచ్డ్ హియర్. What is this? Anti-clockwise how many degrees? Anti-clockwise how many degrees? No. Anti-clockwise how many degrees here? 90 degrees. How many degrees here? 90 degrees.
This is the 90 degrees he is framing. Now again he is running, again he is walking here, and he reached the point here. Again he reached the point here. This is exact the opposite position where he has started. Here he has started at 0 point degree he has started. This place he has started. In order to reach the same opposite, so he has completed 180 degrees anti-clockwise. This is 180 degrees anti-clockwise. Again, he again walked here and he reached some point. So here he reached. Of course, this is also another 90 degree completed. That is 270. Again, he reached his same point. So where he has started, this is 360. So this is the way. This is anti-clockwise. This is a anti-clockwise rotation, and this is a clockwise rotation. So anti-clockwise and clockwise rotation, this is very important. You have to understand this very clearly. And one more thing important, that in order to go opposite directions, opposite direction కనుక రీచ్ కావాలంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ కావాలి చెప్పండి. If I want to reach my opposite direction, how many degrees I need to rotate? Tell me, Nana. So I have been here. Now I want to reach here. How many degrees? Very good, Vamshi. Note this point. My dear children, note this point. In order to go to the opposite direction, we need to travel 180 degrees, either clockwise direction or either anti-clockwise direction. అంటే మీరు మీ ఆపోజిట్ ప్లేస్ కి మీరు రీచ్ కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు క్లాక్ వైజ్ లో రొటేట్ అయినా 180 డిగ్రీ రొటేట్ అయినా మీరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కి వెళ్తారు, లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో మీరు రొటేట్ అయినా కూడా మీరు వెళ్తారు అనమాట. ఓకేనా? సో నౌ this is very important and fundamental concept that you have to understand. I'll give this, I'll save it for you. Okay, right now. Thank you for attending this session.